wale pregnant mothers, way nyingine ya kumwepusha yule mtoto au kiumbe kilichoko tumboni kuwa affected by syphilis ni kumpima yule pregnant mother na kumprovide with good health support ili kukikinga kile kiumbe kilichoko tumboni. And final way ya kuweza kuprevent na pia kureduce athari za syphilis ni kuenda kutembelea katika healthy facilities kuweza kupata ushauri, matibabu na namna ya kuweza kuihandle afya yako. After finishing on the syphilis, now we are going to look on trichomoniasis. The third disease is the trichomoniasis, in which it is caused and transmitted by protozoan called Trichomonas vaginalis. Tunapozungumzia trichomonalis, hili nalo ni gonjwa ambalo linasababishwa kupitia unprotected sexual intercourse. Na inakuwa caused by Trichomonas vaginalis. And now tunaenda kuangalia how can it be transmitted. First, kama ilivyo kawaida tunaona ni kupitia sexual intercourse. Also sharing personal items such as towel and underwear as well as swimsuits. Since inasababishwa kupitia sexual intercourse, vitu kama underwear, nguo za ndani zile haupaswi kushare ili kuepuka ama kupunguza probability ya kuwa affected by trichomonasis. Also swimsuits zile za kuogelea, mataulo unajifutia mwili afu mwenzio pia anajifutia. Hiyo inasababisha au inapelekea ina provide njia ya kuweza kusababisha maambukizi ya trichomonasis. And now we are going to look on the symptoms of trichomonasis. First is a frothy, smelly yellow discharge from the vagina. Katika sehemu za siri za mwanamke kuna yellowish discharge ambayo inakuwa ina harufu kama ya yai lililooza. Kwa hiyo ndio dalili mojawapo ya trichomonasis. Second is vaginal itching. Tunaenda kuangalia dalili nyingine ambako ni miwasho katika sehemu za siri za mwanamke. Also, we can see pain when urinating and on men usual show no symptoms. Tunaenda kuangalia tukizingatia causes ya trichomonasis, tumeambiwa ni Trichomonas vaginalis. Vaginalis comes from the word vagina. That's why tunaona kwamba kwa wanaume haionyeshi dalili zozote. Kwa hiyo nenda kudili sana na kudisplay symptoms sana kwa wanawake. Miwasho katika sehemu zao za siri, pia kujifeel maumivu wakati wana urinate. That is the symptoms of Trichomonas vaginalis. Na for men wanakuwa wa display dalili zozote, instead kuweza kugundua kwamba amekuwa infected, labda akafanya uchunguzi katika kituo cha afya. Now we are going to look on effects of trichomonasis. First, a baby with low birth weight, also premature birth. Mfano ikimuaffecti mama mjamzito, ina maana kwamba itasababisha azae mtoto ambaye ana uzito wa kiwango cha chini, mtoto mwenye low weight. Pia inaweza ikapelekea premature birth. Due to its effect inasababisha yule mwanamama mjamzito kujifungua kabla ya muda wake kufika. Also complication in the reproductive system for both males and females. Trichomonasis inaenda kusababisha matatizo ama complication katika mifumo ya uzazi ya mwanamke pia na mwanaume. Hizo ndo effects za trichomonasis. And now we are going to look on candidiasis. Tukizungumzia candidiasis, hili ni gonjwa ambalo ni very very common, na candid ni wale fungus ambao wana affect kwenye sehemu za siri kwa wanawake na kwa wanaume. Now we are going to look on causes and transmission. Starting with causes, we can see that it is caused by fungi called Candida species. Tunapozungumza candidi tukasema ni fungi, anayesababisha ni fungus ambayo anaitwa fungi, anaitwa Candida species.
Huyu ndiye mbeba gonjwa la candidiasis. Also, it can be transmitted by firstly, as it's usual, unprotected sexual intercourse, also sharing personal items such as toys, underwear and swimsuits, and poor personal hygiene. Tukiangalia ways za transmission ya candidiasis, ama tuseme kwa urahisi, ni fungus. Most of people wanaokuwa affected by fungus, sio wote wanaokuwa wameipata lile gonjwa kupitia sexual intercourse. Wengine ni kwa sababu ya poor personal hygiene. Mwingine anakuwa anavaa nguo mbichi, zinasababisha fangasi katika sehemu zake za siri. Lakini mostly inakuwa transmitted through sexual intercourse. Now we are going to look on symptoms of candidiasis. First is thick white discharge from the vagina, also vaginal itching and thick white patches in the mouth. Dalili za candidiasis. Moja ya dalili kubwa ya candidiasis ni kwamba kutokwa na uchafu mweupe mzito katika sehemu za siri. Pia miwasho. Mtu anaanza kuhisi miwasho katika sehemu za siri, na most of them unakuta mtu anatembea na jikuna kwa sababu ya miwasho iliyosababishwa na tatizo la candidiasis. Pia unaweza ukaona white patches kwenye midomo, unaona kuna kama rangi nyeupe. Hii nayo inaonyesha indication ya candidiasis. Also inflammation of the glans penis and the skin rashes. Kwa upande wa wanaume tunaita katika sehemu ya uume ya juu au tunaita kichwa cha uume kinakuwa kinapata maambukizi, na pia virashes kwenye ngozi vinatokea kwa sababu ya tatizo la candidiasis. On looking on the effects of candidiasis, we can see infection of the bloodstream, ambako mostly ukiishi katika mazingira tunayoishi, you can see watu wanalalamika, nilienda labda kufanya vipimo nikaambiwa fungus imeingia katika blood. Kwa hiyo hii ndo effect yake kubwa, ikizidi inaenda kuingia katika blood stream. Na how to prevent and control candidiasis, we can see firstly and mostly one is to abstain from sexual intercourse. Also, do not share personal items such as towels, underwear and swimsuits. Ili tuweze kuepukana na candidiasis, we have to abstain from sexual intercourse, lakini pia tuhakikishe kwamba personal items zetu tunazikeep safe na separate from others, na hatuchangii vifaa vyetu binafsi. Also, we have to improve personal hygiene and seek immediate medical treatment to prevent it. Ukishajua kabisa dalili za mwanzo umeziona, fanya kutembelea kituo cha afya mapema kabla tatizo halijazidi. Pia kuimprove personal hygiene it's better, kwa sababu itakukeep wewe safe from candidiasis. After candidiasis, we are going to see genital herpes. On looking on this genital herpes, ni zile zinatokea katika sehemu za siri. Genital inatuonyesha kwamba inamaanisha ni sehemu za siri. Herpes ni kama vipelepele ama virashes katika sehemu za siri. And now we are going to start with causes and transmission. It is caused by virus called herpes simplex. Huyo ndo virus ambaye anasababisha genital herpes. And looking on transmission, you can see it's through mainly by sexual intercourse, since it is sexually transmitted disease. And looking on symptoms, there is recurrent fever, also ulcers of blisters around the penis or vagina. Dalili za genital herpes tumesema zinatokea haswa katika sehemu za siri. Tunaona kwamba kuna miwasho katika sehemu za siri kwenye penisi ama kwenye vagina. Also pain in or around the genital organs and headaches. Tunaweza tukapata pia dalili nyingine ambako ni maumivu kwa ndani ama
kwa nje ya sehemu za siri, pia maumivu ya kichwa na homa ambazo zinajirudia rudia. After finishing on the symptoms, we are going to look on effects of this genital herpes. First is recurrent painful ulcers, and for pregnant women can lead to stillbirth. Madhara yake ni recurrent painful ulcers, vidonda ambavyo vinajirudia rudia, yani kikishakauka kinarudi tena. Ndo madhara makubwa ya hizi hapa genital herpes. Pia kwa wale pale pregnant women wanaweza kapelekea watoto wakazaliwa kabla ya muda wao wa kuzaliwa. Hiyo nao ni effect kubwa. On prevention and control of genital herpes, firstly is that one, tunaijua ya kuabstain from sexual intercourse as well as medical treatment for both partners. Kama ni partners, mmoja akajigundua kwamba ana tatizo inabidi akafanye treatment, na mwingine anapaswa akafanye even though symptoms hazijionyeshi, ili kuweza kuensure usalama kwa partners wote wawili. After then, we are going to look on the another disease ambayo ni hepatitis B. Tukizungumzia hepatitis inatokana na neno hepatic. Kama tunakumbuka, hepatic vein ni ile mishipa inayotoka katika ini, na hepatitis B hili ni gonjwa la ini. And now we are going to look on the causes, transmission, symptoms, effects na prevention. Starting with causes and transmission, it is caused by hepatitis B virus and transmitted by sexual intercourse, also blood transfusion. Okay, hepatitis B. We are going to look on causes and transmission of hepatitis B, and here you can see that hepatitis B is caused by hepatitis B virus and transmitted by sexual intercourse, blood transfusion from an infected person, and other ways we can see in the next slide. Tunapozungumzia hepatitis B, ni ugonjwa wa ini ambao unakuwa transmitted by hepatitis B virus. And now we can see ways of transmission. Ya kwanza ni hiyo sexual intercourse, kufanya ngono zembe, pia transfusion ya blood bila kufanya check up kama hiyo blood ni salama ama sio salama. Also, another way is through contaminated blades and needles. Kutumia wembe ambao sio salama, ambao umeshatumika, ama sindano ambazo zimeshatumika na watu wengine, maybe na infected person unaweza ukawa affected. Also, we are going to see the symptoms of hepatitis B. On the symptoms, we can see there is jaundice, skin and the eye look yellowish, dark colored urine, abdominal pain, and pale colored stool. Tunaenda kuangalia symptoms za hepatitis B ama ugonjwa wa ini. Tutaona ya kwanza ni jaundice ama tunaita ni ugonjwa wa manjano, macho na ngozi zinabadilika, vinakuwa katika rangi ya yellowish. Pia urine inakuwa na rangi ya chai, kala kama ya chai. Also, symptom nyingine, mtu unaweza ukafeel pain katika abdomen ama chini ya kitovu, na pia unapata kinyesi ambacho ni pale colored. Also, fever, nausea and vomiting, itching all over the body, feeling tired na joint pain. Dalili zingine za hepatitis B tunaona ni fever ama homa zinakuwa zinajitokeza. Pia tunaona kupata maumivu katika joints. Pia unajifeel tired. Ukiwa na hepatitis B also unapata miwasho all over the body. Hizo ndizo zinazo indicate kuwa mtu ana hepatitis B. On the other hand, we are going to look on the effects of hepatitis B. First, you can see there is liver damage, liver cancer and death. Madhara ya hepatitis B ni makubwa. Moja, kwa sababu ni tatizo ambalo linaenda kutokea katika ini, inaweza ikapelekea liver damage. Pia inaweza ikapelekea liver cancer, cancer ya ini. And final, after all of that, mtu unaweza
ukapoteza maisha, because hepatitis B it's very very dangerous, na ikifika katika kiwango kikubwa, sometimes ukifuatilia most of the people having this disease wanatumia zile ARVs, na ni gonjwa ambalo ni hatari kuliko hata HIV, kiasi kwamba mtu unaweza kupoteza uhai muda wowote. And now we are going to look on prevention and control. First, abstain from sexual intercourse, also doing vaccination, and do not share clinical needles and blades. Also to use screened blood for transfusion, as well as seek immediate medical treatment. Tunaenda kuangalia namna ya keep ourselves from hepatitis B. Moja ni abstain from sexual intercourse. Second, you have to avoid sharing of those used needles and blades ili kuweza kuwa salama from hepatitis B. Also ensure kwamba damu kabla hujafanyiwa transfusion iko screened ili kuhakikisha kwamba uko safe. Big enough ni vaccination ama tunaita chanjo. Hii ni kwa wale watu ambao wanadili hasa na wagonjwa wa hepatitis B. Most of them inabidi wapige chanjo ya hepatitis B ili iweze kuwaweka salama kutoka kwenye hili gonjwa hatari la hepatitis B. And now we are going to finish up with this last disease, which is chlamydia, and it is caused by bacteria called Chlamydia trachomatis. And then we are going to look on the ways of its transmission. Tunapomzungumzia chlamydia, anakuwa transmitted by Chlamydia trachomatis. Na now tunaenda kuangalia methods ama ways in which chlamydia can be transmitted, and which one of them ni unprotected sexual intercourse. Second, we can see infection from mother to child at birth. Kwa hiyo most of these sexually transmitted diseases and infections zikimuaffect mama ambaye ni mjamzito, it's very prone to affect even the baby ambaye yuko tumboni kwa mama. And now we are going to look on the symptoms of chlamydia. Dalili ya kwanza, it's bleeding from the vagina after sexual intercourse, also irregular menstruation, and there is lower abdominal pain. Dalili za chlamydia, ili uweze kugundua kwamba maybe hali hizi ninazopitia ni ugonjwa fulani. Moja, utaanza kupata bleeding kama ni mtu ambaye tayari yuko in marriage, after sexual intercourse anapata bleeding kwenye vagina. Also pain anapata maumivu chini ya kitovu au tunaita ni abdominal pain. Hizo ni one of the symptoms. Na pia kwa wadada wanapata irregular menstruation. Also pain during urination and past discharge from the penis or vagina. Pia wakati mtu mwenye maambukizi ya chlamydia akikojoa anaweza kujisikia maumivu, na pia kuna discharge zinazotoka either kwenye vagina ama kwenye penis kwa wanaume. And pain in testicles, also most of women show no symptoms. On this disease, tunaenda kuona maumivu sana kwenye testicles kwa wanaume, na pia kwa wanawake chlamydia inaweza isionyeshe dalili zozote, na hili kujua kwamba umekuwa affected by chlamydia, you have to visit on medical facilities. Effects of chlamydia, we can see infertility, there is complication in reproductive system for both male and females. Madhara makubwa ya chlamydia ni kwamba inaweza ikapelekea ugumba, na pia matatizo ama changamoto za uzazi katika mfumo wa mwanaume na wa mwanamke. After looking on the causes, symptoms and effects, now we are going to finish up with prevention and control, in which the first one is to abstain from sexual intercourse. Ili uweze kuepuka yote hayo magonjwa tuliotaja, first year up to the 7th, make sure una abstain from sexual intercourse. Itakuwa wewe unakuwa ni less prone kuwa affected by such kind of diseases. Also medical treatment for both partners, even if one does not show symptoms.
maybe one of the partner may recognize kwamba ana one of the symptoms. You have to go and check up your healthy wote, usi regret kwa sababu hauna dalili yoyote, as long as your partner has it na wewe utakuwa nayo pia. Final regular attendance of clinic for early diagnosis and treatment. Maybe ushajigundua you have chlamydia, what then you have to visit on the clinical areas regularly so that you can be well diagnosed. After finishing that, we are going to look on our task of today. I hope you understand well on our topic of interest of today, and now I need you to pass through these questions so that you can broaden up your understanding. First, explain the meaning of sexually transmitted diseases. Second, outline the causes, symptoms, and effects of the following infections and diseases: symptoms, candidiasis, and hepatitis B. I hope that you will be capable to solve this question since we pass through it on our past session. Thank you for keep watching Educare TZ, and I welcome you to keep following on the following sessions. Thank you. Purchase your tracks today.